ఉండొచ్చు. Yeah, good morning, everyone. Good morning, you all. Welcome you all for the 5-day orientation on pedagogical leadership for leading learning in the schools. ఈ అంశం పైన మనము చివరి రోజు 5వ రోజు మనము ఈ వెబినార్ చివరి రోజులో మనము అందరం కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాము. ఈ రోజు we have again 2 sessions. మొట్టమొదటి సెషన్ annual pedagogical plan and field observation పైన డాక్టర్ షద్మా అప్సార్ గారు మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. వారు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్కూల్ లీడర్షిప్ నేపా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్. ఇది మొదటి సెషన్. రెండవ సెషన్ లో స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ మోరల్ అండ్ ఎథికల్ రీజనింగ్, అంటే యూ కెన్ సే మోరల్ ఆర్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ పైన డాక్టర్ శ్రీధర్ జిహెచ్ఎం జెడ్పిహెచ్ఎస్ మెడ్చల్ వారు రెండో సెషన్ డీల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ చివరలో ఈ సెషన్స్ అన్ని అయిపోయాక, ఈ 2 సెషన్స్ అయిపోయాక చివరలో మీకు ఒక అసెస్మెంట్ షీట్ కూడా పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ అసెస్మెంట్ షీట్ అందరు కూడా ఇందులో పార్టిసిపెంట్ అయిన, పెరాప్స్ ఇందులో వెబినార్ లో కావచ్చు, యూట్యూబ్ లో అటెండ్ అయిన వాళ్ళు కూడా కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో చాట్ బాక్స్ లో పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ లింక్ అసెస్మెంట్ షీట్ ప్రతి రోజు మీకు ఫీడ్బ్యాక్ అనేది పెడుతున్నారు. అదే విధంగా అసెస్మెంట్ షీట్ కూడా పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ అసెస్మెంట్ లో షీట్ పైన జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు వివరణ ఇస్తారు. Thank you, sir. Second session, నేను అట్లానే చాట్ బాక్స్ లో మీకు ఒక అసెస్మెంట్ షీట్ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. గూగుల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అది. అసెస్మెంట్ షీట్స్ లో యూ విల్ ఫైండ్ 30 క్వశ్చన్స్. ఈ 5 days లో మనం చర్చించుకున్న అంశాల పైన వెరీ సింపుల్ 30 క్వశ్చన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అవి. ఆ 30 క్వశ్చన్స్ తో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 mark, 1 point ఉంటుంది. ఈ 30లో మీరు 18 అంటే 60%, 18 and above పాయింట్స్ స్కోర్ చేసిన వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్. సో మీరు ఆ ఫామ్ లో కొన్ని వివరాలు, అంటే మీ ఈమెయిల్ ఐడి, మీ ఫోన్ నంబర్ అవి రాసేది ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈమెయిల్ ఐడి, కరెక్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు అందులో ఇవ్వాలి. ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి మాత్రమే సర్టిఫికెట్స్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో చిన్న తప్పున్నా కూడా రాదు, మళ్ళీ మాకు సర్టిఫికేట్ రాలేదు, మాకు మార్క్స్ వచ్చినాయని అంటారు మీరు. బట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఇష్యూ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ దట్ కేస్. సో అదొకటి. ఈమెయిల్ ఐడీస్, మీ యొక్క వ్యక్తిగత వివరాలు, అంటే జస్ట్ ఫోన్ నంబర్, మీ నేమ్, స్కూల్, క్లియర్ గా మీ నేమ్ కూడా ఫుల్ నేమ్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తే సేమ్ థింగ్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ ద సర్టిఫికేట్. సో that was about the assessment, which will be at the end of the session. So hope before that you enjoy these 2 sessions. These last 2 sessions are very informative. And over to sir. Yeah, I request all the participants to be in the program till the end of the session. దయచేసి అందరూ కూడా ఈ సెషన్ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఉండాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. I would like to introduce perhaps Dr. Shadma Apsar garu unnaru dintlo session lo find out. I would like to introduce her. Dr. Shadma Apsar garu, she is working as an assistant professor in National Center for School Leadership, NEPA. She did
PhD and MPhil from NIPA only. And her focus of interest of research area kuda PhD lo kuda doctorate lo kuda particular school leadership paina cheyadam jarigindi. Andulo specific distributive leadership, successive leadership or distributive leadership అనే అంశం పైన వారు రీసెర్చ్ కూడా చేయడం జరిగింది. బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద NIPA NCSL NIPA అంటే ముందు కూడా వారు ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ జామియా మిలియా ఇస్లామియా యూనివర్సిటీ న్యూ ఢిల్లీ అందులో కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది. యాజ్ ఎ రీసెర్చర్ గా అకాడమిక్ గా షీ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ టు హర్ క్రెడిట్ షీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ పబ్లికేషన్స్, రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా షీ ఎక్స్టెన్సివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ అండ్ హర్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఆన్ ద స్కూల్ లీడర్షిప్. ఓవర్ టు డాక్టర్ షద్మా అబ్సార్. Thank you, sir. A very warm welcome and a good morning to all the participants, and Suresh Babu sir and Jagdishwar Reddy sir who were there. And thank you for inviting me to this forum to speak on pedagogical leadership and annual pedagogical plans. So I suppose today is the last day of this program. And you must all have a lot of learnings from the last 4 days. So my request to all the participants would be that I would like to see the cameras on, and we can have question answers as well, and you can ask in between whatever you want to ask. From myself is Dr. Shadma Afsar, as introduced by Suresh Babu sir. So today I'm going to talk about pedagogical leadership, and I'm sure you must have gone through the handbook as well, but I would like to give you a brief overview of the handbook first and then move on to the annual pedagogical plan. So I would now share my screen with you all. Just give me a few seconds. I hope my screen is visible to all. Yes, madam. It is possible. So just put in the slideshow there. Actually, it is a PDF, I think. Okay. So if I zoom it a bit, so it will go out of the view. I think it is visible and it is fine. I think people can read it. That is there. Yeah. So coming to the relevance of leadership in school education. See, a lot of quality frameworks around the world and in India as well have emphasized that in order to bring quality in schools, in order to bring transform schools, school leadership is a very critical element. So it has been emphasized as SDG 4 and even in various UNESCO documents that education, quality education is a very important equitable quality education is a very important goal that we all want to achieve. Even in National Education Policy 2020, it has emphasized that school leaders play a very critical role in transforming schools. So it has emphasized that school leaders should focus on preparing and implementing pedagogical plans based on competency-based education. So today we are going to discuss these pedagogical plans, how to make the annual pedagogical plan, and what are the competencies that we are looking at, that we are looking at to achieve. Competencies could be for principals, for school heads, competencies for teachers, and for children, of course. So we will delving deeper into it, and we will have a discussion of around 15-20 minutes on competency based. What competencies are required that we are aiming at. What are we aiming at to develop in our children? What competencies. So we all know various theorists have defined leadership
Leithwood is one of our favorite, so the favorite in the sense that his definition encompasses many aspects of the leadership, although it is very inclusive in that sense. Leadership is defined as setting direction, developing people, developing organization, and designing the instructional program. And school leadership is second to the classroom teaching. It is the second most important variable next to classroom teaching that influences student learning. Various models are there which emphasizes the importance of, learning, in how is learning influenced by school leadership. So coming to the various models, if I compare, how to differentiate between these two models and which models are more encompassing. So instructional leadership that we used to talk about majorly focused on the teacher's instruction. It was mandated by a very rigid curriculum, very classroom centric, teacher centric, and result centric. Teaching was considered as a craft. It was considered as a craft in the sense that it can be curated and presented by a teacher only. And principal was the instructor, used to be as an instructor of the teacher, like principal knows everything and the teacher, he can instruct the teacher, and teacher was at the center stage in this model. Now this model has been criticized a bit, and if we move to pedagogical leadership focuses majorly on student learning. In what way student learn? Teachers take a little, child is at the center, what competencies we want to develop. We give examples from the real world. Assessment is one of the aspect of the learning. We majorly focus, like NEP also said, competencies, competencies like communication, collaboration, problem solving. We majorly focus on the competencies of children now in pedagogical leadership. Distributed leadership is also can be related to this. Likewise, because we expect here that it is not only the school head that has to develop pedagogical leadership. Teachers also have to develop pedagogical leadership. Learning communities have to be created. So it is more of learning teaching process rather than teaching learning. So the child is at the center stage. And now looking at the handbook that is there on the NCSL websites for leading learning in schools. So the model of pedagogical leadership has been is consisting of 3 layers actually. The layer 1 sets the direction for school improvement and school student learning. There are various descriptors within this level, but the major layer that is there says setting up the direction for improving schools. Second layer says practicing pedagogical leadership, how the school head has to practice the pedagogical leadership. And third is the assuring student outcomes, how to assure outcomes after the when we practice pedagogical leadership. So these layers have been divided into various descriptors as well. Like layer 1 talks about creating a vision, building a shared vision. Shared vision, by shared vision, we mean that you involve all stakeholders for the school. Suppose if a school head involves, a school head has to involve teachers, students, even the parents community, SMC members, and all, to develop a vision for the school, where they would want to take this school forward, developing smart goals, developing personal vision as well as a school head, aligning personal values to the education systems. These are various descriptors that are that encompasses this layer 1, setting direction, which is very most important, because in the absence of vision and in the absence of shared vision, I would say it would be very difficult to, there would be no direction only, there would be no way, we would not have the way out, where would we take the school to. So now when we set the vision, when we set a shared vision, we have to, the second layer takes us to practicing pedagogical leadership. How can pedagogical leadership be practiced in schools?
So there are various descriptors that are defined in this handbook, which says that engaging teachers in teachers' professional development. Like if a principal is giving opportunities to teachers for professional development, not formally, even informally, formally that you must be providing, but informally as well, like the way, if like you people are attending, there are 155 school heads that are online in this program, and even on YouTube, I must say. If you go back to your schools on Monday and you discuss with them whatever you have learned in these 5 days, have a staff meeting and involve some of the student representatives as well, and you discuss with them, what all learnings you have got from these 5 days. So that way you are also developing their professional development, and involve students as well in all the decision-making processes, initiating innovations in school. Like if the organization, if a school doesn't innovate, it becomes stagnated. Every challenge, every, even the routine things becomes boring after a period of time. You need to innovate. You need to innovate in schools, to improve your processes. Innovations are different from change, that we all know. So you have to innovate in schools, to maintain the enthusiasm and the I would say the for transforming schools, innovations are very, very critical. Leading teaching learning processes is another layer that we talk in practicing pedagogical leadership. Building an inclusive culture, one has to include all caste, creed, community, and people from all genders, for in the decision making and other processes in the school learning teaching processes. And becoming a self-aware leader is also a very important factor. So developing oneself and then leading the development of our teachers and students is very important in pedagogical leadership. See, coming to the student outcomes that we will talk about then we can look them as skills and competencies, personal, social, and emotional development of the children, moral and ethnic sensitivity, and of course, attainment and progress across all school subjects. That is also very important. So these are the 3 layers that are defined in the pedagogical leadership framework for leading learning in schools. So how to become a pedagogical leader in the Indian context? So one has to be a self-aware leader. A leader has to have a very open mind and a very self-aware. One has to be self-aware. What are my strengths? What are my weaknesses? What all areas do I need to improve as a leader, and what all areas I need to work upon? And then it is very important to understand the learning needs of children and the teachers, what all interests them, what all makes them enthusiastic, what all motivates them, what are the learning needs, what are the needs of the children. Inclusive learning culture is also very important. You have to, while teaching learning, you have to give examples from all the sectors and communities and all the you have to touch the lives of all children in the class. You don't have to exclude anyone. Engaging in teachers' professional development, focusing on pedagogical expertise. That is there that I shared with you, that you have to give them opportunities and you have to discuss with them. Leading learning teaching processes, initiating innovations in school. These are some of the very core things that you need to operationalize pedagogical leadership in the Indian context, especially. Moving ahead, if we read through this handbook, there are school leaders. I'm not going in this, you can go through the handbook and you must have all have the soft copies of it. There are various models. Journey of school leader is also defined, from an administrator to a manager to a leader to a reflective practitioner, a metacognitive thinker, and then a self-aware individual, where you are aware of your own strengths and weaknesses of your own, and as well as the organization and the people involved in it, and you have to think beyond. Metacognitive thinker are thinking beyond whatever is there.
how can you improve things? That is all there with us. This is the model that we were discussing, that there are 3 layers, and then there are descriptors within those layers, and then there are actionables that need to follow for attaining the layer that it is representing. So this I have discussed in brief with you all. So coming to the annual pedagogical plan. So this annual pedagogical plan, before I delve into it, I would like to have a small round of discussion with you all on the competencies that we aim at developing in our children. You know, what all competencies we aim at. So for a moment, I think because I won't be able to see you, I'll stop sharing the slide, and we will have a small round of discussion. Is that okay, Suresh sir? Can we have a small round of discussion with them? Oh, okay, madam. Okay, yeah. That will be nice. So whenever we make a plan, you know, whenever we our ultimate beneficiaries are children, you know, we have to improve lives of children. We have to, child is at the center stage for us. So other than attaining grades, you know, in or marks in the classroom or in the board examinations, what all competencies do you aim at? You know, I would like to hear from you all. Maybe you can raise your hands, and then I can ask you to tell me some of the competencies that you want to develop in children. విద్యార్థుల్లో మనం పెంపొందించే కాంపిటెన్సీస్, ఏమేం కాంపిటెన్సీస్ పెంపొందించాలో ఒకసారి మీరు ఎవరైనా చెప్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేను వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తాను. You can write in the chat box as well. You can write in the chat box as well, because unmuting and muting will make it a little chaotic because there are many people. So please write in the chat box. I am looking at the chat box. Yes, creative expression, expressing their opinions, communication skill, reading, writing, of course, entrepreneurship, okay. LSRW, ICT skills, logical thinking, listening, speaking, writing. Yeah. Speaking, reading and writing. Yeah, got it. Comprehension, okay. Please write more. Think. Take 2 minutes to think and then write. Just reflect. Conceptual, you mean conceptual understanding, okay. Problem solving, collaboration, critical thinking, problem solving, good communication, analytical skills, social skills, okay. Life skills, reasoning skills, okay. Apply in life, okay. Comprehensive understanding, logical thinking, knowledge, understanding, all-round development. All-round development is a very broad term, so we need to break that down to understand what all means when we say all-round development. So it is all coming here. Connect, the child is able to connect to the real life situations, good attitudes, communication skills, application skills, okay. What else can be added to this list? Think for a minute. Yes, 21st century skills, ethics, okay. Emotional development, respecting others' opinion, yes. Behavioral modifications, ethics and human values, okay. Problem solving, yes, that has come up very efficiently. Moral values, okay. Social adjustment, self-evaluation, self-confidence. Yes, you're coming out with good competencies. And whatever everyone is writing, you must write all, just copy paste the chat or something. Yes, capacity building, improved clarity, inclusive behavior, success learning, analyzing skills, cooperative, moral, capacity building, listening patiently to the speaker. Yes, good listening skills is also very important. Good. Very good point.
Expression among the children is very important. Children must be able to express, must not hesitate. Confidence. We can allow 1 or 2 participants if they want to speak. Suresh Babu, we can allow 1 or 2 if somebody wants to speak, and if somebody has worked on developing competencies, you know, yes. They had this framework in their mind that. Raise hand, raise cheyandi, then you will. Unmute cheskondi. Okay, unmute. Meer unmute cheskoni matladachu evarana. Yes, madam wants some interaction, response from your side. Evarana matladandi. Unmute yourself and talk. Okay. Hello. Yes. Chapandi. Sampath garu. Hello, sir. Good morning, sir. Yeah. Good morning. Good morning. Please go ahead. Vocational skills, very good. Creative thinking, yes, it has. Time takundi, meeru spontaneous ga, immediate ga. Yeah. Respond cheyandi. Yes. Maybe వినపడతలేదండి. It's okay if they're facing problem in unmuting and all that. It's okay. Yeah. Okay. Vocational skills, right? Anything else? Anyone wants to write more? If anybody wants to write, please write in 1 minute. See, the list is the list is all evolving. You know, there is no set of list. You can always evolve with the list. Drawing skills, okay. Creativity, making socially more responsible, discipline, time management, good understanding skills, yes. Digital skills are also very important nowadays. Sportsmanship is very important among children. And working in teams, you know, is also very important. The children should be able to work in teams. They should be able to work collaboratively. Yes, collaborative work culture. So the list is all evolving. So you can always note down you can always have a set of competencies for your own school. Before making the annual pedagogical plan, there should be something in your mind, and that what all competencies you can have it for yourself as well. What all competencies you want to develop in yourself as a pedagogical leader at the end of this year, and what all competencies my teachers should have at the end of this year, and what all competencies my children in school should have. The competencies would definitely vary as per the stage of education. Let me read. Geographical, divergent and convergent thinking skills, very good. Zamiruddin has said. And development of 21st century ICT skills, I think you mean. Have a shared vision. Okay. Thinking skills. Okay. So at the end of the year, what all skills that you need to develop? These are the outcomes that we are generally looking at. So when we know what we want to get at the end of the year, so we will be able to make that plan in a better way. So now that you have listed the competencies that you want to, curiosity, very good point you have brought, sir. Kumara Swamiji, curiosity among children. Our children should be curious. They should question, decision making. Very good. Now you are coming up with very good skills, very good competencies. Creativity, craft skills, yes, very important. Vocational skills, problem solving skills, peer learning, logical thinking, all these, reflective learner, all these, and the list is not, I'm saying it again and again, the list can be evolving even around the year. You cannot just fix it that these are the only skills that I want to build.
The list can be evolving within the year as well. It is very flexible kind of thing. As the situation comes in, yeah, the children must be able to face the challenge. They must be able to cope up with the stress they are going through, especially in the higher classes, the peer pressure, divergent thinking. Yes. Leadership skills, of course, questioning skills. Yes. So since people are writing, I'm reading it. So I'll give 2 more minutes to this discussion, and then we'll move to annual pedagogical plan. Teamwork, yes. Empathy, very good, excellent. Mirza Naeem Beg, empathy towards other students, empathy towards others. Okay. Demonstration skills, very good. Adaptability, perfect, very good. Adaptability, Kumara Swamiji. So now you people are coming with a lot of competencies that you want to develop. So creation of knowledge, very good. Experimental skills, yes. Ready to accept new challenge. Innovation in the students has to be innovators as well. They have to develop the innovative students as innovators. We can also visualize them as innovators. Exploration, yes. Acceptance. Accommodating, yes. Yes, peer group learning skills. Respecting, learning to respect, ready to adjust to the system or support system. Resilience should be there, we have to develop resilience as well among children. The resilience is the ability to fight back any challenge in life. Like we had this COVID situation 2 years back and 2-3 years back, how we evolved through it was our resilience and the resilience of our system. Yes. So ownership, very good. So now let us discuss some more competencies. I think people are finding it interesting. Let's take it this way. So what all competencies you want to develop in your teachers? What all you want to develop? What all competencies at the end of the year? Suppose if you make a plan for 1 year, what all competencies you want to develop in your teachers? So from now we are going to start for teachers. Please write, considering what all skills, what all competencies you want your teachers to develop. Okay. Teamwork, self-discipline. Have a measurable assessment. Okay. Communication skills, self-interest, update. Okay. The teacher should be updated. Curriculum design. Positive attitude, yes, that is very important. It is important for children as well. Self-creative mindset, yes. Empathy, accountability, yes. Commitment, punctuality, everyday lifelong learners, yeah. For teachers as well as for students, practical development, self-control, teamwork, pedagogical learning, innovative activities to impart knowledge, attainment of development goals, empathetic belongingness, self-confidence. You're writing so fast. Collective work, able to discuss with others about subject and issues. Creative, friendly, time management, positive thinking, great. Interest to learn new things, working as a team leader as well as a team member, both. Dedication, discipline, healthy relationship, positive attitude, innovative teaching skills, coordination between others, digital skills, continuous evaluator of oneself. Yes, it is important. Love and affection towards students, working with teams. Okay. Yes. Not all, Vani ji. Empathy towards students, parental attitudes towards children, action research. Yes. Very good.
Foundational skill. Teacher should be frank in honesty and develop teaching. Facilitator, yes. Continuous learner, good experimenter. A self-motivated teacher, empathetic, confident, must be having metacognitive abilities. Metacognition is also very important. Yes, working in teams. Critical thinking is also important. Being culturally responsive towards children. Not partial, yes. Inspirable to students. Content expertise, yes, of course. That is important. Problem solving, punctuation. A teacher must reflect, democratic, yes. Articulate, yes. Yes. Teacher competency in using data in learning process, communicating, problem solving skills, yes. Subject wise competencies are also very important, yes. Emotional intelligence. Gritty is one word. I would like to explain it a little later, because we are talking of competencies. Yes. Hardworking. So now if we are done with the teacher competencies, so let us write, all of you are school heads here. So what all competencies you want, just take 1 minute, don't write anything, just take 1 minute to think about yourself. Don't be in a hurry, take 1 or 2 minutes and write what all competencies you want to develop in yourself as a pedagogical leader. After these 5 days of, 5 days of this pedagogical leadership workshop that you had, what all competencies and skills you want to develop in yourself as a school head. Take 2 minutes. I will take 2 minutes. I will give you 2 minutes to think, just think of what all competencies. There are so many competencies that you all have listed here. Wonderfully done. I am really happy to see the participation of people here. You just take 2 minutes, stop writing. You must be having a paper and pen. Just take 2 minutes to think what all competencies you want to develop in yourself and skills you want to develop in yourself as a pedagogical leader. Now that we have discussed the layers, the descriptors and everything, all models that we have discussed over the last 4 days, don't write here. So I'm just, because it will get distracted. Just take 2 minutes. It's 11. Ever would respond kakandi, just think 1 minute. Just think for 2 minutes. We will start writing at 11:10. What all competencies you want to develop in yourself as pedagogical leader. Okay, 2 minutes silent gondandi meer think cheyandi. Just think over it. Just think over it.
మీరు ఏం టైప్ చేయకండి ఇప్పుడే, జస్ట్ మేడం చెప్పినాక చెప్తారు. ప్లీజ్ వెయిట్, డోంట్ టైప్ ఎనీథింగ్. Please start. Now it's 11:10. Please write whatever skills and competencies you want to develop in yourself as a pedagogical leader. Yes, you can start now. Please unable to hear. Chat la పెట్టండి. Yes. Yeah, please write in the chat box. Okay, networking. Please write a little in detail. Don't write in one word. Networking. Networking with whom? Honest. Yeah, honest. Caring, empathetic, active listener, respecting others, motivating others, supporting, leading effective TLP, leading to change, accept and invite other suggestions, leading innovations and change. Okay, planning and execution. Just write a little bit in detail. Identifying slow learners, organizing workshops with teachers, create role model in all aspects. Okay. That's good. Communication, listening, accountability, empathy, self-awareness, digital skills, stress-free learning, organizing, role model, use TLM, updating, out-of-the-box thinking skills. Okay, minimum learning levels. Focusing on, yeah, we all are focusing on student learning, but what all you want to develop in yourself as a pedagogical leader. Okay, if anybody wants to write more, yes, responsible. Okay. To be inspiration in all aspects, supportive, encouraging, reciprocal, building a rapport with the students. Okay. Yes, that is very important. We have seen in many of the cases that school heads are so well connected to each and every child that the child will come straight to the principal in case they are facing a problem, and they know it, what all they are facing through their expressions only. Updating. Okay, very nice. Encourage. Yeah, you will be encouraging to teachers, but what all you want to develop in yourself? Specifically measurable, attainable, realistic, timely, long vision, solving critical situations, interpersonal relations. So a lot more competencies and skills you have listed for yourself. Okay, moving on to our annual pedagogical plan. So field observation checklist, that is one of the topic that we were going to discuss. So whenever one has to observe the pedagogical leadership in the school, these are the competencies that you have to observe in the checklist. So I did that portion first in a way, after discussing it with you. What all you need to observe? You need to observe these competencies only in the children, in the teachers, and in yourself. At the end of this, if you want to develop as a pedagogical leader for leading learning in schools. So yes, self introspection of the behavior. Yes, reflection is very important exercise that we talk about. Okay, so moving on to the somebody is writing, yes, good planner, work with patients, provide more opportunities to students, hardworking, positive attitude, reciprocal. Yes. Observational skills. Okay. Okay. So let us move to the annual pedagogical plan. I am sharing my screen again. So the checklist portion, field observation checklist, I have discussed. Now I'm moving to annual pedagogical plan. So annual pedagogical plan is a forward-looking strategic plan that is built on the identified needs and gaps of students. So now when you have identified what all competencies these and gaps and what all competencies are required that you need to build in your children and the teachers, other than the subject portions, of course. So now you are ready to make a plan. Broad, it is an overarching structure that provides ample flexibility to school to cater to their respective socio-economic and cultural context. Because I requested all of you to think of your own school, think of your own context and teachers, and then write the competencies that you want to develop. Competencies that you want to develop in your children would be different from, might be different from my, my set of,
competencies that I want to develop in my teachers and my children. So it would vary. It is a very context specific thing. That is why it is very, very deep rooted in the, it is very, 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 very specific. Process-based planning exercise aiming at improving the school processes to ensure that all students learn, and learning is at the core. So other than the subject knowledge, these are the very important competencies that are there. And through subject teaching as well, you have to develop. You don't have to have a separate period for developing these competencies. You have to integrate them within your subject teaching. You have to develop the competencies so that in the teacher, so that they can develop these competencies among children within their subject transaction as well. Developed on a continuum of school improvement with a focus on learning. So what are the steps in preparing annual pedagogical plan? So the first step is, where are we now as a school? You have to think that. What do we need to do in the coming year is the another step. What all you want to do? How will you do what you want to do? Who is responsible for what? If you have listed that you need to do these things in the coming year, you have to decide how will you achieve that you want to achieve, and who will be responsible for achieving, because one person is not responsible for achieving the entire set of goals that you have identified. What is the timeline for implementation? What will the impact look like? So these are 5 critical steps for developing annual pedagogical plans. Where are we now as a school? To assess and rate the school's progress in the previous academic year. Whole school approach need to be followed in this assessment, wherein teachers, students, subject coordinators, school leaders, school management, parents are also engaged in examining the action carried out throughout the year, understanding the school's trajectory of leading learning. Where are you now has to be identified involving all stakeholders, So that is very important. Whole school approach is important. Coming to the next step, what do we need to do in the coming year? We need to plan for the next year, Identify the strengths and areas of improvement. Identify what are your strengths. That is also very important. And areas that you need to improve. It is a crucial step where the school head has to identify the big picture of the plan that is being developed based on the analysis of strengths and weakness. It is here you want to bring in vision building and all. And you have to develop the vision and set goals according to the strengths and weaknesses you have as a whole school. How will you achieve what we want to do? And who is responsible? Strategize or detail out the steps and process that would be taken in the coming year. You have to list down things, you can make plans stage wise as well, like for pre-primary, for primary, for elementary, for composite school, you have to have a detailed plan for what all you want to achieve and who will be responsible for achieving these. You have to strategize. Identify the people or teams for delivering and taking actions on the proposed actions or steps. You have to identify people as well. What is the timeline for implementation? Annual hai? Of course, it is an annual plan with periodic assessment at regular interval. It is a flexible plan, like I said it in the beginning. It is not very rigid. Suppose something comes in between, the plan is flexible. Suppose if something comes in between, the plan has to be flexible and periodically assessed as well. That where are we now? Maybe monthly, quarterly, whatever you want to follow the assessment procedure. Assessment of the plan. What will the impact look like? See, the impact would be like it would be two-folded impact. Assessment of the impact on the interventions in the school and improvement in practice of pedagogical leadership of the principal. So, and teachers as well, I would say. So it would be a twofold impact, and you will have to assess
it periodically. It is not very hard and fast that you have to look at it at the end of the year, that what all, in which direction our plan is going. It is a very evolving and a flexible kind of plan that has to evolve with, you have to keep evolving it every time. So you need to have a pedagogical, you need to have a checklist kind of thing for looking into it, that what all is attained, who is going to attain, what all you are, how you are going to work with teachers. You have to be a strategizing, you have to strategize this process actually. So from my side, it is done, sir. And if anybody wants to ask anything, any reflections, anything they want to share, they want to write, they can write in the chat box, because it's a huge number, so it would be difficult to mute, unmute, and yeah. Anyone want to interact or an interact call ante, you simply raise your hand, or you can chat lo meer question veyochu. Yes. Ronara, I can simply raise your hand, or else chat lo pettandi mana questions. Ji. I wanted this kind of discussion to break the monotony actually, Suresh Babuji, because if I keep on speaking, I don't not involve, people lose interest, I feel. So in order to involve, yes, I thought anyone, yeah, language barrier is there, that's an issue. Yes, you can speak in Telugu, nenu dani malli English lo pettaganu. Yeah. Okay. Yeah. They are habituated to speak in Telugu, that's an issue. Okay, yeah, they can. ఎవరైనా రేస్ చేస్తే ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే unmute yourself and speak in Telugu. Confidence is the most important thing, sir. Yeah. Language is not a barrier. Confidence is important as a competency. Language is not a barrier. I will understand Telugu as well someday. Do not worry. You speak whatever you want to. Most 200 people are there. Anyone? Yeah. We can have observations as well. I mean, how did you find this session? Any suggestions that you want to have? It is an overburden to HM as they have a lot of problems at field level. Yes. Yes, that is true. That is true. But we are there. It is not a burden, I would say. It is like you are already there in the field, and you do so many things. You just need to think like competencies only. We just need to just list down things. That is not very, you are already doing it. It is just putting it another way. Word burden and mere feel kaavadandi. Already you people inculcate the leadership, second rank of leadership in tayar cheyali. Successive leadership undale. Distributive leadership అని చెప్పి పసాలు చెప్పినాం. మళ్ళీ only the HM has to do అనుకోకండి దయచేసి. No. Only the HM does not. The HM is responsible for developing the leadership capacities of the teachers, of the students. Yes, you have to delegate, empower others. Empower, yes. You can't do everything on your own. Thank you. Yeah, session is good. Okay, fine. We have very interesting but lack of faculty regular facilities in rural areas. That is there. Yeah. Yes, these are our challenges. How to overcome these challenges? Yes, problems are there, issues are there. These are there in all states. Yes, but you have to. Yes. Thank you. Yes, ఎవరైనా ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారనుకుంటే మాట్లాడవచ్చు. Yes, unmute yourself and talk. Sridhar garu, I think our next speaker is ready. Sridhar, okay. Yeah, Sridhar, ఏమైనా lead తీసుకుంటావా? Yeah. Issues. Time management is also very important. So, thank you for all the comments and suggestions.
Thank you. Thank you, Suresh Babu, for the opportunity. Few different techniques to motivate the future learners towards learning. Okay. See, it depends from the context to context. There are no set techniques to motivate teachers. Some teachers are motivated with one pat only or one smile only, and some need constant, support and involvement in decision making. See, if you involve teachers in decision making, they will definitely feel motivated, and it will be easier for you to go through all the school processes if you involve all teachers, not only few but all teachers. It will develop ownership in them. And one very important variable is there. I would like to take 2 minutes to say is citizenship behavior. Citizenship behaviors are those behaviors that we talk about that are not specifically described in our job roles, but we do them. There are many things that we do, like we do many things, helping new colleagues, helping new teachers. These are all citizenship behaviors. Even, effective use of resources is also a citizenship behavior. Working with challenges, working with less of facilities is also a citizenship behavior. As a leader, I work to develop the school, but few teachers disturbs my ideas. Yes, there would be few. That is a challenge for you. You'll have to think of ways of bringing them, aligning them to your vision. You have to involve everyone. These are there. You have to think in your context what all measures you can take to bring them in the. It cannot be done in one day. It takes a time. It cannot be done in one day. Yes. It is a process. Yes, you will have to work. And being a role model is being impartial, being role model is very important. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Suresh Babu. I think you already said that the other speaker is also here. Yeah. So I would like to take leave from here now. Thank you. Yeah. Thank you all. It was nice interacting with you all. Thank you for being with us in spite of your busy schedule. You are there. You have highly interactive session, I think, what I feel among all these 5 days. And this session is very highly interactive. And you have touched on very important SDG, self-sustainment development goals, where the quality of education, equitable quality of education is a very important factor that you told. And what are the things, what are the 5 days, what things we did for about 4 days? Of course, we did independent components, but you put in the nutshell and you try to put in the framework. That's what exactly you did. So it gives a comprehensive outlook of this pedagogical leadership. What exactly? So we did all these 4 days independent as a independent unit. So you put in a framework that's very highly appreciable. And yes, school leadership is providing direction, exercising the influence that you have quoted is very important. So these empowerments are also a very important factor. And already you talked about the difference between instructional leadership, pedagogical leadership, and leadership for learning. Yes, we have to focus on the pedagogical leadership and leadership for learning. These are two important, where you have to put the child at the center. So this pedagogical leadership and leadership for learning is a very critical element for this pedagogical leadership training. And leading of schools and also and taking the teachers along with us, that is a very important challenging, because on the website, in the chat also, we got very important issues. And for the preparation of pedagogical plan, rightly you did very important is what are your priorities? Yes, what you want to do keeping in view of the children and keeping in view of the teacher. That will be the basis for our pedagogical plan. Rightly you did. You identified. You tried to identify with the participants. Yes, what are your priorities in perspective of the students and also in perspective of the teachers? And keeping all these issues, we have to keep an agenda for 1 year of pedagogical plans evolves through the agenda. So you can set the agenda, you can prioritize the agenda, then you can draw. This is a basis for our pedagogical planning process.
where you did a very good job, madam. So these are the very important issues that you have tackled, and you have laid out the plan how to go roll out. So you have prepared a framework for that one. I think I hope definitely our school heads, those who are in the session, I think you can prioritize your areas, you can prioritize, roll it out as a pedagogical plan for the coming academic year, that is coming 23-24 coming academic year, I think you will do. Of course, you are doing with the school development plan or institution plan, but specifically the part of the school development plan, you make it as a pedagogical plan, you can incorporate where you are working with the teachers, you are working with the child and focusing on the quality education and academic aspect, the focus is given. This is a very important critical area. Thank you, madam, for being with us. In spite of your busy schedule, your presence made us, I think, inspiring. Thank you once again, Shadma madam. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. Would love to come again whenever you invite. Yes, thank you. On the behalf of the SCERT, School Leadership Academy-SCERT, and also participants, once again, I'm very thankful. Thank you. Thank you. On behalf of NCSL, I hope you all had a very productive workshop, and you all would definitely gain from this forum. Thank you. Thank you so much. Thank you. Now we will move to the second session, that is the strengthening of moral and ethical reasoning. This session will be dealt by Dr. Sridhar. Sridhar already is in the session. Now you can see him. Dr. Sridhar, Gusted HM of the PHS Medchal district, Medchal, and he is also our key resource person for our school leadership development programs, and is also very active in writing the school modules pertaining to the school leadership. Is a very active HM right now, and he earned a doctorate in psychology, and so that's a psychological issues. Psychology is very fond of dealing with the psychological issues. So I request particularly that's what he took the topic, strengthening moral and ethical reasoning, which is some sort of relationship, psychological relationship with the behavioral relationship with the teachers and students. Over to Dr. Sridhar. I hope this is a lively session, this Sridhar, because what are the things that he is doing in his own school, he will deal certain illustrations, examples. Over to Dr. Sridhar. Thank you, sir. So good morning, Dr. Suresh sir and Dr. Jagadish Reddy sir, SCERT faculty, all the guest headmasters. I am going to deal with strengthening moral ethical reasoning for internal consistency and intellectual conviction, actually. So Sridhar, screening నువ్వే share చేసుకుంటున్నావా? Sir, are you able to see my PPT? Is my PPT visible? No, not yet. Not yet. ఇక్కడ మన నెట్వర్క్ ఓకే ఇప్పుడు వస్తుందేమో చూడు. Yes, it is visible. Yes, sir. Okay. So before directly jumping into my topic, let me tell you regarding the morality, ethics and morals. These are very important terms we are using nowadays. So ethics ki morals ki slight difference undi. So personal, social and emotional development which is enhancing the moral and ethical reasoning anedi manaki ikkada important. So what is this morals and ethics అని చూస్తే చిన్న difference. What is ethics ante? Ethics is something which says you this is good and this is bad.
That is called ethics. And when you come for the moral, we should focus on what is right and what is wrong. That is the only small difference between these two. And the distinction between this right and wrong and good and bad, this all is called as morality. So in morality anedi ee vidhanga manamu divide chestunam. Ethics ki and deniki chinna difference undi. And ethics these are will be changing from time to time as the child grows. Whereas the morals, because they have developed from the religious background and is the family background, family values, it will not be changing in the child. అవి చైల్డ్ లో పుట్టినప్పటి నుంచి ఏవైతే వాడు ఇంటి దగ్గర వాతావరణంలో నేర్చుకుంటూ ఉంటాడో అవి అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంటాయి. ఎథిక్స్ అనే వాటిలో కొంచెం చేంజ్ అనేది ఉంటుంది. మరి ఎథిక్స్ ఎలా నేర్చుకుంటాడు అంటే స్టూడెంట్ దే ఆర్ జనరల్లీ దే ఆర్ అడాప్టెడ్ బై టేకింగ్ ద డెసిషన్స్ అండ్ బై ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ సిచ్యుయేషన్. ఒక అప్రోప్రియేట్ సిచ్యుయేషన్ లో అప్పుడు ఏదైతే కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో ఏదైతే గుడ్ అనిపిస్తుందో దాన్ని అతను తీసుకుంటాడు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఎథిక్స్ విల్ బి చేంజింగ్. Whereas morals అనేవి ఎలా నేర్చుకుంటాడు స్టూడెంట్ అంటే it is being learned by the student from his family background, from his religious practices, and from the school and from the society. So that is why once the morals are input into the minds of the child, they will not be changing. So this is the small difference between ethics as well as the morals, and how they are affecting the this his personal life, social life and emotional development వల్ల దీన్ని ఏ విధంగా మనము రీచ్ చేద్దాం అనేది ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో టు డిస్కస్ టు డెవలప్ సచ్ థింగ్స్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్, we should teach them the human values. మానవీయ విలువల్ని మనము పిల్లల్లో మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి మనం అంటూ వస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్? నాట్ ఓన్లీ ద ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం. సో బికాస్ ఇంటలెక్చువల్ కోషెంట్ ఐక్యూ అనేది మనం చెప్తున్నాం, అంటే తెలివితేటలు. ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లల్లో తెలివితేటలకి ఏమీ కొదవలేదు, కేవలం ఎమోషన్స్ లో ఉంది. సో ఎందువల్ల ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ తర్వాత ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్ కి ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది అంటే మనం చూస్తున్నాం ఐఐటి లాంటి సంస్థల్లో సీట్ తీసుకొచ్చుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకు? చాలా హై లెవెల్ ఆఫ్ ఐక్యూస్ ఉంటేనే అందులో సీట్ తెచ్చుకుంటారు. అక్కడ సీటు సంపాదించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు డ్రాస్టిక్ స్టెప్స్ తీసుకొని సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ చేసుకోవడం మనం చాలా వార్తలు చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఐక్యూ అంత పెద్దగా ఉండి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ లో వాళ్ళు సీట్ తెచ్చుకున్నా సరే ఎమోషనల్ గా వాళ్ళు స్ట్రెంథన్ గా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ వీక్ మూమెంట్ లో వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఎమోషనల్ డెవలప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దన్ ఐక్యూ, బికాస్ ఐక్యూ కెన్ ఈజీలీ బి డెవలప్డ్. అది బాగా వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. ఈ ఎమోషనల్ పార్ట్ మనము ఈ రోజు ఎక్కువగా డీల్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అందుకే డీల్ చేయాలి అంటేనే మనకి హ్యూమన్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా వాళ్ళలో మనం డెవలప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎమోషనల్ డెవలప్ అనేది కలుగుతుంది అనేది నా యొక్క నమ్మకము. సో ఈ ఎమోషనల్ వాల్యూస్ ఏంటి అంటే ఎంపతి, లవ్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్, క్లీన్లీనెస్, కర్టసీ, హానెస్టీ, తర్వాత ఏ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, తర్వాత ఇటిక్విటీ అంటే మర్యాద ఇవ్వటము, స్పిరిట్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో వీటిని నేను ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ గా తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ వస్తే ఎంపతి. సో ఎంపతి అంటే సహానుభూతి, వేరే వారి యొక్క కష్టాన్ని మనము తెలుసు ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా ముందుగా మనము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అటువంటి దాన్ని మనం ఎంపతి అంటాము. ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తున్నాను, దీంట్లో ఒక్కసారి ఎంపతి గురించి పిల్లలకి మా స్కూల్లో ఏ విధంగా నేర్పిస్తున్నాము అనే దానికి ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను, ఒకసారి వీక్షించండి. సార్ అది వీడియో ప్లే చేయాలంటే ఈ స్క్రీన్ మీకు ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్. క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ అది స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. ఇది మినిమైజ్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకే సార్.
Sir, is it visible now? Slido is coming. నన్ను చేయమంటారా సార్? చేయండి సార్. మీరు ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ చేయండి. ఓకే ఫస్ట్ ది సార్ అది బస్సు వీడియో పెట్టాలనా సార్? అవును సార్. ఏది సార్? బస్ వీడియో సార్. చిన్న పిల్లలు ఉంటారు. ఇదా? లేదు సార్, దానికన్నా ముందు ఉంటుంది. 1 second. కనిపిస్తుందా సార్? yes sir. Thank you for watching the video, sir. So దీంట్లో మనము ఎంపతి గురించి పిల్లలకి నేర్పించడానికి ఇది మనం ఉపయోగిస్తున్నాము. సో ఈ ఎంపతి కాగ్నిటివ్ ఎంపతి అంటాం. ది ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ అదర్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఎదుటి వారి పర్స్పెక్టివ్ గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవటము. రెండోది ఎమోషనల్ ఎంపతి ఉంది. ది ఎబిలిటీ టు ఫిజికల్లీ ఫీల్ వాట్ అదర్ పర్సన్ ఫీల్స్. ఏదన్నా ఒక వ్యాధితో ఉన్నాడు, దెబ్బ తగిలేసి ఉన్నాడు, జబ్బుతో హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, అతని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు
మనం ఏ విధంగా అతన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే అతను ఎంత పెయిన్ ఫీల్ అవుతున్నాడో అనేది పిల్లవాళ్ళకు కూడా తెలియాలి. అలాగే ఎంపాథెటిక్ కన్సర్న్ అంటాం, ఎబిలిటీ టు సెన్స్ వాట్ అదర్స్ నీడ్ ఫ్రమ్ అస్. సో ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాం, ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ రాగానే ఒక యంగ్ బాయ్ లేసి సీట్ ఇచ్చాడు అంటే ఓల్డ్ మ్యాన్ కి కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అదే విధంగా ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ వచ్చింది, తర్వాత ఒక ఉమెన్ వచ్చింది, అప్పుడు జెంట్స్ లేసి ఇస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంపతి. సో ఈ ఎంపతిని డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి థియరాటికల్ గా చెప్పడం కన్నా ఈ విధంగా వీడియో రూపంగా కూడా వాళ్ళకి చెప్తే ఇంకొంచెం బాగా అర్థమవుతుంటుంది కాబట్టి ఇలాంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం కూడా పిల్లలకి ఇలాంటి వీడియోస్ తోటి వాళ్ళకి ఎంపతిని డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వమని కూడా మనం వాళ్ళని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా అసైన్మెంట్ లో మనకి తీసుకొని కూడా వస్తారు మనకి. సో అనదర్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ లవ్, ప్రేమ. సో మనం ప్రేమ అనగానే డెవలప్ అయిపోయింది మనకి తెలియకుండానే. సో am I audible now? Okay. Yes. సో దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే కేవలం ఒక పార్ట్ మాత్రమే మనకు సోషల్ మీడియాలో కానీ మాస్ మీడియాలో కానీ చూసేది ఏంటి అంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఎన్నో టైప్స్ ఆఫ్ లవ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను ఒక 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాను. ఎరోస్ అంటే ఎరోటిక్ ప్యాషనేట్ లవ్ అంటాం, అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ఫాక్చుయేషన్, చూడగానే వాళ్ళు అపోజిట్ సెక్స్ కి అట్రాక్ట్ కావటము, దాన్ని మాత్రమే ఇరోస్ అంటాం. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిలియా, లవ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈక్వల్స్. స్నేహితుడు, స్నేహబంధం ఎంత గొప్పదో మనం చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాంట్లో పంచతంత్ర కథలు కానీ లేదా మోరల్ స్టోరీస్ కానీ తీసుకుంటే మనకు ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళకి ఈ ఫ్రెండ్షిప్ మధ్యలో ఉండేటటువంటి గొప్పతనాన్ని, ఆ ప్రేమను మనము ఈ చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా ఎంత మధురమైనటువంటి ప్రేమ అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి. అదేవిధంగా స్టోర్జ్ అనేది ఇంకో పిల్లలను పెద్ద చేయటంలో వాళ్ళ కష్టం తెలియకుండా పిల్లలు ఆనందంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తాపత్రయపడుతుంటారు. అది పిల్లలకు తెలియదు. వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎంత కష్టపడుతున్నారు, సాయంకాలం రాగానే వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వస్తువులన్నీ సమకూరుస్తున్నారు. ఆ సమకూర్చిన వస్తువులే కనిపిస్తుంటే గానీ వాళ్ళు పడ్డ కష్టం వాళ్ళకి తెలియడం లేదు. సో అలా కనిపించేటటువంటిది కూడా మనం వాళ్ళకి నేర్పించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏదైతే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి వాళ్ళ కష్టం తెలియకుండా వాళ్ళని ప్రేమగా చూసుకోవడానికి వాళ్ళ కష్టాన్ని దాచిపెట్టి చూపి ఒక టైప్ ఆఫ్ లవ్, అది కాల్డ్ స్టార్జ్ అనేసి అంటాం. ఇంకోటి అగాపే అంటున్నాం, ఇస్ ఎ లవ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్, అంటే మానవత్వాన్ని చూపించాలి. మనం దారిలో వెళ్తుంటాము, ఒక వ్యక్తికి చెప్పులు కానీ ఏమైనా ఉండవు, అప్పుడు వాళ్ళు చూపించేటటువంటి ప్రేమ ఏంటి అంటే వారికి ఇంకొక జత ఉండుండొచ్చు, ఇప్పుడు అసలే లేని అతను ఉన్నాడు, ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ ఒక వస్తువుని ఇంకొకరికి ఇవ్వటం అనేది లవ్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్. దీనికి సంబంధించి కూడా ఎన్నో రకాలైన ఎగ్జాంపుల్స్ మనము చేసుకోవచ్చు. ఒక వీడియో కూడా దీనికి చిన్నది ఉంది ఇక్కడ. జగదీష్ సార్ ఇది ఒకటి ప్లే చేయండి. బెస్ట్ పోయం అని కనిపిస్తుంది చూడండి. బెస్ట్ పోయం వీడియో అది అది స్లైడ్ మినిమైజ్ అనేది. ఓకే సార్, బయటికి రావాలా? శ్రీధర్ సార్, నీ నెట్వర్క్ కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఆడియో. ఇది వెళ్ళిపోయిందా చూడు. ఫస్ట్ వన్ సార్. ఓకే రైట్. అది ఫోల్డర్ ఓపెన్. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the
the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. సార్ దిస్ ఇస్ ఎ వీడియో. దీంట్లో ఒక తండ్రి వాళ్ళ పాపని ఎంత ప్రేమతో చూపించుకునే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా దీంట్లో చూపించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడి వాళ్ళని ప్రేమగా చూసుకోవడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి వసతులు కల్పిస్తున్నారు అనేది చూపించడం జరిగింది. ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మేము చేసాం సార్. అక్కడ ఎట్లా అంటే ఒక 2-3 పేరెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసాము. వాళ్ళు ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారు అనమాట. అంటే కూలి పని చేసే వాళ్ళు, కంపెనీలో ఈ బస్తాలు మోసే వాళ్ళు, తర్వాత వాళ్ళకి ఈ హెవీ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేసి ఆ మిషనరీలో పనిచేసే వాళ్ళు. ఈ ముగ్గురిని ఐడెంటిఫై చేసి ఒక 5-6 స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ కాకుండా ఉంటుంటారో వాళ్ళని ప్రాక్టికల్ గా అక్కడ తీసుకెళ్ళాం సార్. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళి దూరంగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పని చూపించి తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో డ్రాస్టికల్ గా సార్ విదిన్ స్పాన్ ఆఫ్ 1 వీక్ లోనే మేము వాళ్ళలో చాలా మార్పును మేము గమనించాం. సో ఈ విధంగా మనము అసలు వాళ్ళు పేరెంట్స్ యొక్క కష్టాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకునేలాగా కూడా మనం చేస్తే ఈ లవ్ కి అర్థం కూడా వాళ్ళకి తెలియడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్. సో am I audible now? Yes sir. సో రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్ ఇది కూడా మనం అవసరం ఉంటుంది. సో రెస్పెక్టింగ్ ద ఎల్డర్స్, టీచర్స్ ఎలా రెస్పెక్ట్ చేయాలి, తల్లిదండ్రులను ఎలా ఏం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే కేవలము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం అనేది ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ లో ఎల్డర్స్ కానీ లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ బయట వెళ్ళినప్పుడు కనిపించే పెద్దలకు కానీ గౌరవించడం ఒక ఎత్తు అయితే రెస్పెక్టింగ్ అదర్స్ ఐడియాస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ఐడియాని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఆర్గ్యూ చేయకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. సో వాళ్ళ ఐడియా ఇది ఓకే అదే అతను ఆ విధంగా థింక్ చేస్తున్నాడు అయి ఉండొచ్చు అనేటటువంటిది కూడా మనం నేర్పించాలి. కేవలం పెద్దల్ని గౌరవించండి అని చెప్పేసి మనం చాలా
చెప్తూ ఉంటాం పిల్లలకి. గౌరవించింది అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, నమస్కారం పెట్టడం ఒక్కటే అనుకుంటుంటారు. కానీ వాళ్ళ ఐడియాస్ ని కూడా వీళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయాలి అనేది రెండవ కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే రెస్పెక్టింగ్ దేర్ ఫీలింగ్స్ ఆల్సో. వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ ని కూడా వీళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇస్తేనే పూర్తిగా ఎదుటి వాళ్ళకి ఎల్డర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కావచ్చు, పియర్ గ్రూప్ కావచ్చు, ఇతరులను గౌరవించటం అంటే అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ దాంట్లో వస్తుంటారు. దానికి మనం విడమర్చి ప్రతి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి వాళ్ళు చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఈ రెస్పెక్ట్ గురించి పూర్తి అవగాహన అనేది కలుగుతుంది. ఎంపతి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనము. సో క్లీన్లీనెస్, ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్ వాష్ గురించి చాలా క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరిగింది, డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, స్కూల్స్ లలో క్లీన్ గా ఉండడం జరిగింది. సో మనం క్లీనింగ్ బిఫోర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్ వీటి గురించే చెప్తున్నాము. అదే విధంగా ఈవెన్ ద కీపింగ్ ద బాడీ క్లీన్. సో తర్వాత వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పుస్తకాలు ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు, యూనిఫామ్స్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు, ఏ విధంగా వాళ్ళ బుక్స్ సర్దుకోవాలి, బ్యాగ్స్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళ షూస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనము చిన్న చిన్న వీడియోస్ లోగా కానీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క డైలీ రొటీన్ వర్క్స్ కూడా ఇంత నీట్ గా చేసుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. వాళ్ళ పుస్తకాలు పెట్టిన ప్లేస్, చిన్న ర్యాక్ కావచ్చు, వాళ్ళ బ్యాగ్ లో కావచ్చు, ఏ విధంగా సర్దుకోవాలనేది కూడా మనము తెలియజేస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి అన్క్లీన్ వాతావరణాన్ని వాళ్ళే క్లీన్ చేసేయడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంటుంది. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ కర్టసీ. సో కర్టసీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూజింగ్ గుడ్ మేనర్స్, విచ్ ఈస్ వై ఇట్ షేర్స్ ద రూట్స్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ క్యూరియస్. సో ఈ మర్యాద ఇవ్వటం కానీ కర్టసీ అంటే కొద్దిగా జాలి చూపించడం అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం. కానీ అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక సహాయం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పొందినప్పుడు వెంటనే థ్యాంక్ యూ చెప్పటము, లేదా ఏదైనా సరే వాళ్ళకి మనము ఇంటరాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనేసి వాళ్ళని పక్కకు జరగమని డైరెక్ట్ గా పక్కకు జరగండి అనకుండా ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనే వర్డ్ ఉపయోగించటము, ఇలాంటి చిన్న చిన్న పదాలను ఉపయోగించి వాళ్ళ కర్టసీ చిన్న పొరపాటు జరగవచ్చు, లేదా వాళ్ళ కాళ్ళు దొక్కవచ్చు, ఏదైనా చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా సారీ చెప్పటము, ఏదైనా గట్టిగా మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు కూడా సారీ చెప్పటము, ఇలా సారీ చెప్పడము, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇవన్నీ పదాలు మనం నేర్పిస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళలో చిన్న చిన్న మార్పులు చూపించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అట్లాగే హానెస్టీ, ఈ హానెస్టీకి సంబంధించి ఒక చిన్న వీడియో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో హానెస్టీ ఇంప్లైస్ ఏ రిఫ్యూజల్ టు లై. ఒక అబద్ధం చెప్పడానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడకుండా చేయటం. తర్వాత దొంగతనం చేయడం, స్టీలింగ్, దొంగతనం చేయకూడదు అనేటటువంటిది కూడా అది నేర్పించాలి. తర్వాత డిసీవ్ ఎనీ పర్సన్, మోసం చేయకుండా చూపెట్టడం. ఈ నిజాయితీ అంటాం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హానెస్టీ. సో దానికి ఒక చిన్న వీడియో ఉంది సార్. ఇది ఈస్ షైనర్ 3D అని ఉంటుంది సార్. జగదీష్ సార్ ఒకసారి ప్లే చేయండి.
సో నిజాయితీగా ఉండమని మనం చాలా చెప్తుంటాము. అయితే వారికి సంబంధించి కూడా ఎటువంటి లాభం లేకపోయినా సరే, వాళ్ళు నష్టపోయినా సరే, ఎదుటి వారి ద్వారా నష్టపోయినా సరే, వారి యొక్క వస్తువును మనం తీసుకోకూడదు అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఈ వీడియోలో. ఇది మా స్టూడెంట్స్ చాలా బాగా ఆనందంగా వీక్షించారు. తర్వాత వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తున్నారు. ఏ వస్తువు పడిపోయినా సరే స్కూల్లో డైరెక్ట్ గా తీసుకొని రావడం, ప్రేయర్ దగ్గర ఒక టేబుల్ పెడుతున్నాము, వాళ్ళు దొరికిన వస్తువుని అక్కడ పెట్టమని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఎంత బాగా తీసారో చూడండి ఈ వీడియోలో. అక్కడ బూట్ పాలిషింగ్ చేసినప్పుడు అతను 2 రూపీస్ అడిగితే ₹1 ఇస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అతను పర్సు పాడేసుకుంటే ఆ పర్సు ఇవ్వడానికి ఎంతో దూరం పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళేసి ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చేసిన తర్వాత అతను ఆ పెద్ద వ్యక్తికి ఇవ్వడం జరిగింది. అతను చాలా ఆనందపడి డబ్బులు ఇచ్చినా సరే అతను తీసుకోలేదు. సో ఈ వాంటెడ్ ఓన్లీ దట్ 2 రూపీస్. సో ఇతరులకి సంబంధించిన వస్తువు మనం తీసుకోకూడదు అనే దానికి చెప్పడానికే ఈ హానెస్టీ చాలా ఉపయోగపడింది. సో హానెస్టీ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ టు ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు చిన్న ఏజ్ లోనే మనం నిజాయితీని, హానెస్టీని బిల్డప్ చేస్తే రేపు వాళ్ళు పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎన్నో రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్తారు. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ రిలేషన్షిప్స్, ఫ్రెండ్షిప్ అనేటువంటి రిలేషన్షిప్, తర్వాత వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్, ఆ విధంగా ఎన్నో రకాలైన రిలేషన్షిప్ లో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ హానెస్టీ అనేది, ఒక నిజాయితీ అనేది ఏర్పడితేనే అందులో ట్రస్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి రిలేషన్షిప్ నిలబడాలి అంటే ఈ హానెస్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోవడం వల్లే చాలా మందిలో మనస్పర్ధలు రావటము, గొడవలు పడటము, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ విడిపోవటము, ఫ్రెండ్షిప్ కూడా బ్రేక్ చేసుకోవటం మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ నిజాయితీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుందని పిల్లల్లో చిన్న స్టేజెస్ లోనే మనం ఇన్పుట్ చేయడానికి ఇలాంటి వీడియోస్, ప్రాక్టికల్ గా జరిగే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ లైఫ్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేయాలో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. చాలా మంది పేరెంట్స్ వచ్చి మనకి కంప్లైంట్ ఇస్తూ ఉంటారు, మా పిల్లవాడికి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. అసలు సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఇట్ రెఫర్స్ టు ద ఇండివిజువల్స్ మోరల్ లెవెల్ టు ఏ సర్టన్ లెవెల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ స్టేటస్ అండ్ ఐడెంటిటీ. ఆ అబ్బాయికి సంబంధించి, ఆ ఏజ్ కి సంబంధించి, అతను చదువుకుంటే తరగతికి సంబంధించి, ఆ పియర్ గ్రూప్ లో ఎక్కడైతే అతను మూవ్ అవుతున్నాడో, ఏ సొసైటీలో ఉంటున్నాడో, ఎలాంటి ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నాడో చూసి డైలీ యాక్టివిటీస్ లో తన యొక్క పని ఏంటి, తను చేయవలసినటువంటి కార్యం ఏమిటి, తన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ విధంగా మనం డిసైడ్ చేస్తాం. సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు అటెండింగ్ ద క్లాసెస్ ఇన్ టైమ్ అండ్ రెగ్యులర్లీ అనేది అతని యొక్క బాధ్యతగా మనం తెలియజేస్తూ ఉంటాం. బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ క్లాసెస్ విత్ ఆల్ నెసెసరీ సప్లైస్. ఒకసారి స్కూల్ కి వస్తున్నాము అంటే స్కూల్ కి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు అన్ని కూడా బ్యాగ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అయితే లంచ్ బ్యాగ్, లంచ్ బాటిల్, లంచ్ అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకొని రావటము, బుక్స్ అన్ని పెట్టుకోవటము, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సంబంధించిన అన్ని తీసుకొని రావటము, ఇవన్నీ కూడా తీసుకొనే వెళ్ళటం కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ కిందకి వస్తుంది. బీయింగ్ ప్రిపేర్ ఫర్ క్లాసెస్ విత్ ఆల్ నెసరీ సప్లైస్ అంటే అది అర్థమవుతుంది అక్కడ. సో టేకింగ్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ స్కూల్ ప్రాపర్టీ. కేవలం తన గురించే కాకుండా తన పాఠశాల, తన తరగతి గదిలో ఉపయోగించేటటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా తన రెస్పాన్సిబిలిటీగా వాళ్ళని ఫీల్ అయ్యేలాగా మనం కొంతమందికి రెస్పాన్సిబిలిటీ షేర్ చేయాలి. సో దానివల్ల వాళ్ళు చాక్ పీసెస్ వేస్ట్ చేయకుండా, స్కూల్ ఫర్నిచర్ ని డ్యామేజ్ చేసుకోకుండా, ఎక్కువగా కరెంట్ వినియోగిస్తున్నప్పుడు కరెంట్ ఆఫ్ అవసరం లేనప్పుడు ట్యూబ్ లైట్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ ఆఫ్ చేయడము, వాటర్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఫ్లో జరుగుతున్నప్పుడు ట్యాప్ ఆఫ్ చేసుకోవటము, ఇలాంటివన్నీ కూడా పిల్లల్లో ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని, దానివల్ల నష్టాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటే స్కూల్ ప్రాపర్టీ కేర్ చేసుకోవటం కూడా మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వాళ్ళలో డెవలప్ అవుతుంటుంది. సో కంప్లీటింగ్ ఆల్ హోంవర్క్స్ అండ్ అసైన్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఇక్కడ మనం చెప్తూ వస్తున్నాము. కాబట్టి ఇన్ టైంలో వాళ్ళు హోంవర్క్స్ చేసుకోవటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే విధంగా ఆర్గనైజింగ్ దేర్ టైం వెల్. వాళ్ళ యొక్క టైం ని ఎప్పుడు ఆడుకోవాలి, ఎప్పుడు చదువుకోవాలి, హౌస్ హోల్డ్ యాక్టివిటీస్ కి ఎప్పుడు టైం కేటాయించాలి, సోషల్ యాక్టివిటీస్ కి ఎప్పుడు టైం కేటాయించాలి, స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పియర్ గ్రూప్ తో ఎప్పుడు ఆడుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవటంలో మనము వాళ్ళకి సహకరిస్తే వాళ్ళ యొక్క దైనందిన యొక్క జీవితంలో వాళ్ళకి జరిగేటటువంటి అన్ని సమస్యలకి ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాగే రెస్పెక్టింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ అదర్స్. వారి యొక్క ఐడియాస్ ని, వాళ్ళ స్టేటస్ ని ముందు వారు కూడా దాన్ని చేయాలి. అదే విధంగా యాక్సెప్టెన్స్, వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ అపియరెన్స్ కూడా
చాలా మంది ఏం చేస్తారు, నేను నల్లగా ఉన్నానో, నేను పొట్టిగా ఉన్నాను, నేను అందంగా లేను, ఈ ఫీలింగ్స్ తో చాలా మంది పిల్లలు ఉండడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఏదైనా మనం స్టేజ్ లో యాక్టివిటీస్ చేయమని చెప్పి ముందుకు రాకుండా జరుగుతాయి. వాళ్ళలో కూడా చాలా టాలెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ టాలెంట్స్ ని యాజ్ ఎ టీచర్ గా, యాజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ గా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లలు పైకి రావడానికి జరుగుతుంది. అక్కడ మనం పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేది ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్స్. దీన్ని మనం మార్చలేము. బ్లాక్ గా నల్లగా ఉన్నాం, అదొక తప్పు కాదు కదా. సో మేము నల్లగా ఉన్నా సరే దీనికి సంబంధం లేదమ్మా, వీ కెన్ నాట్ చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. పొట్టిగా ఉన్నాము, ఒక ఏజ్ వరకు పెరిగేందుకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పటిదాకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ తర్వాత అవ్వలేదు అంటే వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సో ఈ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో దానికి పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ పిల్లల్లో ఏముందో మనం గమనించి ఆ పాజిటివ్ ని డెవలప్ చేస్తే వాళ్ళు ఇది యాక్సెప్ట్ చేసేసి వాళ్ళు మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ గా ఫీల్ అయ్యి ముందు తరానికి మంచి పౌరులుగా వాళ్ళు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మర్యాదగా వ్యవహరించడం, దీన్ని ఎటిక్విటీ అంటాం. సో గుడ్ మేనర్స్ విల్ ప్రాంప్ట్ యూ నాట్ టు ఇంటరప్ట్ ద పర్సన్ అండ్ సే ప్లీజ్ ఆర్ థ్యాంక్ యూ whenever the need arises. Listen before speaking. సో ఇది కూడా ఒక మంచి మర్యాదకు సంబంధించిన ఒక అలవాటు. ఏంటి అలవాటు చేయాలి అంటే ఏదైనా ముందు మనం మాట్లాడాలి, ఆర్గ్యూ చేయాలి అంటే ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలు పూర్తిగా వినాలి అనేటటువంటి మనం చేయాలి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఏదైనా వస్తువు అడగాలనుకున్నా సరే డామినేటింగ్ కాకుండా ప్లీజ్ అనటము, తర్వాత ఒక వస్తువు లేదా ఒక సహాయం పొందినప్పుడు ఇమీడియట్ గా వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేయడానికి థ్యాంక్ యూ ఉపయోగించటము, ఈ విధంగా చేయటము అనేది కూడా ఈ ఎటిక్వెట్ కిందకి వస్తుంటుంది. అండ్ డు నాట్ క్రిటిసైజ్ ఆర్ కంప్లైంట్. చాలా మంది పిల్లలు ఎప్పుడు కంప్లైంట్ ఇస్తూ ఉంటారు మనకి. సో ఈ కంప్లైంట్స్ ఇవ్వకుండా ఉండడము, ఎదుటి వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయకుండా ఉండటం అన్ని కూడా మనము ఈ ఒక హ్యూమన్ వాల్యూలో ఎటిక్విటీ ద్వారా వాళ్ళకు నేర్పడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత స్పిరిట్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన స్కూల్లో. ఎందుకంటే టీమ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎర్లీ మార్నింగ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మనకి ఇమ్మీడియట్ గా అసెంబ్లీ అవుతుంది. అసెంబ్లీ పెట్టుకునేటప్పుడు మైక్ స్పీకర్ అరేంజ్ చేసుకోవడానికి ఒక టీం ఉంటారు, బ్యాండ్ తర్వాత వాయించుకోవడానికి ఒక టీం అనేది ఉంటుంది, తర్వాత స్టూడెంట్స్ టీమే లైన్స్ లో వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ని క్యూలో నిల్చోబెట్టుకోవడము, అసెంబ్లీ అరేంజ్ చేసుకోవడం, ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ చూసేటటువంటి ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీ. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటి కూడా వాళ్ళు సక్రమంగా చేయాలి అంటే గ్రూప్ అంతా కూడా కోఆర్డినేషన్ గా దాంట్లో వర్క్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మిడ్ డే మీల్స్ మనం చేసేటప్పుడు చాలా మంది టీచర్స్ మేము ఉండేవాళ్ళం. మేము స్టార్టింగ్ లో టీచర్స్ మాత్రమే ఉండి క్యూలో వాళ్ళని పెడుతూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు 1 or 2 టీచర్స్ కే మేము డ్యూటీస్ ఇస్తే రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ వైజ్ గా తీసుకొచ్చి స్కూల్ లీడర్స్ క్లాస్ నుంచి ఇద్దరిని అదేవిధంగా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, మన పాఠశాలలో ఉండేటటువంటి వేస్ట్ అంతా కూడా దాని అంతా కూడా ఎలా విధంగా మేనేజ్ చేయాలి. మిడ్ డే మీల్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఒక చోట గుంత తవ్వేసాము. దాంట్లో వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ వాలంటీర్స్ వాళ్ళని మేనేజ్ చేస్తుంటారు, వెళ్ళి అందులోనే వేసేలాగా. తర్వాత అది కంపోస్ట్ గా మారిపోతుంటుంది. వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ ప్లాంట్స్, వాటిని ఉపయోగిస్తుంటాం. అదేవిధంగా సోషల్ అసిస్టెంట్ ఇవ్వటము, వాలంటీరింగ్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద స్కూల్. అప్పుడు కూడా మా స్టూడెంట్సే అక్కడ ఉండి స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఈ ఐ చెకప్ కానీ లేదా స్కిన్ డిజీజ్ చెక్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేసాం స్కూల్ క్యాంపస్ లోనే. వేరే స్కూల్స్ నుంచి పిల్లలు మన స్కూల్ కి రావటము, వాళ్ళందరినీ కూడా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకోవటము, వాళ్ళని ఏ విధంగా క్యూలో పంపించటము, ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ కి ఈ వాలంటీర్స్ సర్వీసెస్ మేము చేస్తాం. ఎన్సిసి లేకపోయినా సరే మేము ఈ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళకి నేర్పించి వాళ్ళ స్కూల్ లీడర్స్ తర్వాత వాళ్ళ ఒక టీం తయారు చేయడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. సో ఇట్లాంటి వర్క్స్ అన్నిట్లో పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి బాగా పెరగడం మేము గమనించాము. మేము లేకపోయినా సరే వాళ్ళు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ కూడా చక్కగా చేసుకుంటారు అనేది పేరెంట్స్ ఇక్కడ టీచర్స్ కూడా తెలుసుకోగలగాలి. అన్ని మనమే ఉండి నేర్పించేస్తే వాళ్ళు చేసేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు నేర్చుకోలేరు, వాళ్ళ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ కావు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం సహాయం చేసి వర్క్ లో అసిస్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటే తర్వాత యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళే చేసుకుంటూ పోతుంటారు. ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు కూడా ఆర్గనైజ్ చేసేటటువంటి మ్యారేజెస్ కానీ చిన్న ఫంక్షన్స్ కానీ వాళ్ళ కాలనీలో డెవలప్ చేసిన వినాయక చవితి అలాంటి యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా పెరుగుతుంటాయి.
సో ఇటువంటివి అన్ని చేయడం వల్ల అన్ని చేయడానికి స్కూల్ నుంచే మేము నాంది పలకాలి అని చెప్పేసి భావిస్తున్నాము. సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ మనము చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉంది. సో లైఫ్ స్కిల్స్, జీవన నైపుణ్యాలన్నీ కూడా దీంట్లో ఒకటి కోఆపరేషన్, తర్వాత టీం వర్క్, కలిసికట్టుగా పని చేయటము, కమ్యూనికేషన్, భావ వ్యక్తీకరణ, సెన్సిటివిటీ టువర్డ్స్ అదర్స్, సున్నితత్వంగా ఉండడం, వేరే వాళ్ళ యొక్క వేరే వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి మత విశ్వాసాలు కలిగి ఉన్నారో తెలుసుకొని సున్నితమైన విషయాల్ని సున్నితంగానే వాళ్ళు ప్రతిస్పందించేలాగా, తర్వాత సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, స్వీయ అవగాహన కలిగించడము, రెసిలియన్స్ అండ్ కోపింగ్. ఇప్పుడు మనకు బాగా అకాడమిక్ ఇయర్ ఎండింగ్ లోకి వస్తున్నాం, పరీక్ష సమయంలోకి వస్తున్నాం, పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్నారు, హోమ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే పిల్లలు ఉంటున్నారు. ఈ లాస్ట్ రెసిలియన్స్ అండ్ కోపింగ్ లో వాళ్ళు స్ట్రెస్ బాగా ఫీల్ అవుతున్నారు. సో ఆ స్ట్రెస్ కి సంబంధించిన సమస్యలు తెలుసుకొని దాని యొక్క పరిష్కారం కూడా మనం సూచిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పైకి రావడానికి, దీని నుంచి బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కోఆపరేటింగ్ ఇన్ a school is the process of group of students working or acting together for common benefit as opposed to బెనిఫిటే కాకుండా అందరి యొక్క బెనిఫిట్ సంబంధించి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తుంటారో అప్పుడు 5-6 మంది స్టూడెంట్స్ ని వినియోగించుకుంటూ ఉంటాడు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వర్క్ అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ యొక్క వర్క్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు కామన్ గా గోల్ గా డివైడ్ అయినటువంటి వర్క్ కంబైన్ గా చేసి ఒక గోల్ అచీవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంటారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు సహకరించుకోవటాన్ని మనము కోఆపరేషన్ అంటాము. దాన్ని ఇక్కడ చిన్న నేను పిక్చర్ లో కూడా చూపించాను. వీళ్ళందరూ గ్రూప్ గా ఉన్నారు, అతన్ని కూడా సహాయం చేసేసి వాళ్ళ గ్రూప్ లోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఆ విధంగా స్టూడెంట్స్ ని మనము మోటివేట్ చేసి ఒకరికొకరు కోఆపరేట్ చేసుకోవాలి. సింగిల్ గా వర్క్ చేయలేనటువంటిప్పుడు వేరే వాళ్ళ యొక్క సహాయాన్ని ఏ విధంగా మనం అర్థించాలి అనేది కూడా మనం నేర్పిస్తుంటే అది చాలా ఉపయోగపడుతుంటుంది. దాన్ని మనం టీం వర్క్ కూడా అంటున్నాం. సో కోఆపరేషన్ లీడ్స్ టు హియర్ టీం వర్క్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కొలాబరేటివ్లీ విత్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ఎ గోల్. ఒక పర్టికులర్ గోల్ కి ఇంతమంది కలిసి వర్క్ చేసినప్పుడు అది మనం ఆ గోల్ ని రీచ్ అవుతాము అని తెలియటానికి ఈ టీం వర్క్ అనేది ఉంటుంది. ఈ టీం వర్క్ కొనసాగాలి అంటే కోఆపరేషన్ ఉండాలి. సో టుగెదర్, టీమ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఒక అబ్రివేషన్ లాగా వెళ్ళాక చెప్పొచ్చు, TEAM. టీ అంటే టుగెదర్, ఈ అంటే ఎవ్రీవన్, ఏ అంటే అచీవ్స్, ఎం అంటే మోర్. ఒక్కరే చేసేదానికన్నా టీమ్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు మనం ఎక్కువ అచీవ్ చేసుకోగలుగుతామని చెప్పడానికి టుగెదర్ ఎవ్రీవన్ అచీవ్స్ మోర్ అనేది టీమ్ ఒక అబ్రివేషన్ గా వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా మనం ఉపయోగిస్తే వర్క్స్ టీమ్ లో ఎలా చేసుకోవాలో స్టూడెంట్స్ తెలుస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మా స్కూల్లో డెవలప్ చేసింది ఏంటంటే, స్టూడెంట్స్ లో స్టేజ్ ఫియర్ చాలా మందికి ఉంటుంది. పొద్దున్న మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ కి క్లాస్ వైజ్ గా పిలుస్తుంటాము. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క క్లాస్ ని మనం అంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అన్ని స్కూల్స్ లలో. సో చాలా మంది ముందుకు రారు. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళకి స్టేజ్ ఫియర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ స్టేజ్ ఫియర్ పోవడానికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సక్రమంగా లేకపోవటమే. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి అంటే, చిన్న గ్రూప్ లోనే వారికి నచ్చినటువంటి ఒక అంశం మీద వాళ్ళని మాట్లాడమని చెప్తూ ఉండాలి. వాళ్ళు మాట్లాడిందంటే తప్పులున్నా సరే మనం సరి చేసుకుంటూ ఇంకా బాగా మాట్లాడగలుగుతాం అనేసి అవకాశాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండాలి. సో అలా చేయడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ఏమేమి ఉంటుంది, ఫస్ట్ వాళ్ళు లిజనింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి. వాళ్ళు వినాలి, వినిన తర్వాత మాట్లాడాలి, స్పీకింగ్ తర్వాత అబ్జర్వింగ్ అదర్స్, వేరే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోవటం, అండ్ ఎంపథైజింగ్, వీళ్ళు ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, అది ఎంపథైజింగ్. ఈ 4 కలిపితే వాళ్ళలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా సెన్సిటివిటీ మీన్స్ పికప్ ఆన్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అదర్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ సెన్సిటివిటీ టు యువర్ క్లాస్మేట్స్, then you have aware of their needs and behave in a way makes them feel good. For example, be sensitive to other people's feelings అనేది మనం సెన్సిటివ్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న కార్టూన్ బొమ్మ ఇచ్చాను. ఇక్కడ వాట్ డిడ్ ఐ సే, ఈ అబ్బాయి ఏడుస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఏడుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు, యు జస్ట్ నౌ స్పోక్ టు మీ ఇన్ హై వాయిస్. కొంతమందికి గట్టిగా తిడితే గానీ, గట్టిగా కోపంగా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అటువంటి పిల్లలతో ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలో వాళ్ళకి నేర్పించాలి.
ఎందుకంటే అలాంటి సందర్భం వాడి జీవితంలో వేరే చోట కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో చిన్న చిన్న విషయాలకి ఓకే వీళ్ళు ఈ విధంగా ఏడుస్తారు కాబట్టి వాళ్ళతోనే స్నేహంగా మాట్లాడాలి, నా వాయిస్ తక్కువ లెవెల్లో మాట్లాడాలి, పిచ్ తగ్గించి మాట్లాడాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో సెన్సిటివ్ పీపుల్ తోటి ఎలా డీల్ చేయాలనే దానికి మనము ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. తర్వాత సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. దేని గురించి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్? ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నాం. చాలా మంది నేను నల్లగా ఉన్నాను, అందంగా లేను, లేదా నేను పొట్టిగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఇస్ ఎబిలిటీ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ హౌ యువర్ యాక్షన్స్, థాట్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ డూ ఆర్ డోంట్ అలై విత్ యువర్ ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్స్. మనం ఇంటర్నల్ గా ఒక స్టాండర్డ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు పిల్లలు. నేను పలానా హీరో లాగా ఉన్నాను అనుకుంటాడు, లేదా నేను హీరోయిన్ లాగానే వాళ్ళకు వాళ్ళే ఊహించుకుంటూ ఉంటారు. సో అలా ఊహించుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి జనరల్ గా ఇక్కడ అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి వేరేగా కనిపించింది అనుకోండి, వాళ్ళు తట్టుకోలేరు. సో యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వారికి సంబంధించి, వాళ్ళ శరీరానికి సంబంధించి, వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లకు సంబంధించి, వాళ్ళ యొక్క క్యాపబిలిటీస్, వాళ్ళ యొక్క ఎబిలిటీస్ కి సంబంధించి పూర్తిగా అవగాహన వారికే కలిగేటట్టుగా ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని వాళ్ళకి మనం కలిగిస్తే వాళ్ళకి పూర్తిగా అవగాహన వాళ్ళ మీద వస్తుంది. కాబట్టి వారు అది వేరే వేరే వ్యామోహాలకు పడిపోకుండా కూడా మనము వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. సో రెసిలియంట్ అండ్ కోపింగ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఇట్స్ a defined as ability of people to maintain relatively stable and healthy levels of psychological and physical functioning when confronted with a highly disruptive situation. Disruptive situation అంటే stressful situation. ఏదైనా ఒకటి ఒత్తిడికి గురి చేసేటటువంటి సందర్భం ఏర్పడినప్పుడు విద్యార్థులు తమకు తమ్ముగా ఏ విధంగా కోపప్ కావడానికి అవకాశం. స్ట్రెస్ అనేది అన్అవాయిడబుల్, మనందరికి తెలుసు. స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పటికీ ఉండేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ. సో దాన్ని మనం మేనేజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎందువల్ల అంటే స్ట్రెస్ వల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, అనర్థాలు ఉన్నాయి. ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఆ మాత్రం స్ట్రెస్ లేకపోతే మనం హార్డ్ వర్క్ చేయలేము, మనము విజయం సాధించలేము. సో దాన్ని మనం ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో మన విజయం సాధించడానికి, ఏదైతే ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురై ఆ గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి వర్క్స్ అన్ని చేస్తామో అది దాన్ని మనం యూజ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఏదైతే మనం స్ట్రెస్ ఎక్కువగా అనుభవించి దాని వల్ల మానసిక, శారీరక అనారోగ్యానికి గురవుతున్నామో దాన్ని డిస్ట్రెస్ అంటాం. సో డిస్ట్రెస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి మనం ఏమేమి ఉపయోగిస్తుంటాము? మీనింగ్ ఇన్ లైఫ్, మనం ఎందుకు వచ్చినాము, ఏం పని చేస్తున్నాము అనేది నాకు అర్థం కావాలి. పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ని డెవలప్ చేయాలి, సోషల్ సపోర్ట్ తీసుకోమని చెప్తూ ఉండాలి. కోపింగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ కి సంబంధించి ఏవైతే మనం ఫిజికల్ గా అనుకుంటే యోగా, మెడిటేషన్ ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ చేయటము, ఫిజికల్ వెల్ బీయింగ్ కూడా తెలియజేస్తే వీటన్నిటి కోఆర్డినేషన్ తోటి వాళ్ళు ఈ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంటుంది. సో వాటన్నిటిని కూడా మనము రెగ్యులర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద స్కూల్లో స్ట్రెస్ బస్ కావడానికి సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తే వారు ఖచ్చితంగా స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ డిజైనింగ్ కూడా వాళ్ళు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, డెసిషన్ మేకింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక బల్బు వెలగట్లేదు. సో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. దానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ల్యాంప్ డజంట్ వర్క్. సో దీనికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి? ల్యాంప్ ప్లగ్ అయిందా లేదా, అసలు సక్రమంగా అది ల్యాంప్ సాకెట్ లో కూర్చుందా లేదా, నో, అది గ్రహించాము. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్ గా దాన్ని ప్లగ్ సక్రమంగా చేసుకోవాలి. ప్లగ్ ఇన్ ద ల్యాంప్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమిటి? బల్బ్ బర్న్డ్ అవుట్. నిజంగా బల్బ్ ఏమైనా కాలిపోయిందా, లోపల ఫిలమెంట్? ఎస్, అయితే ఏం చేయాలి? కొత్త బల్బ్ పెట్టుకోవాలి. దెన్ లేదు, దెన్ రిపేర్ ద ల్యాంప్. సో ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మార్గాలను మనము వెతుక్కోవాలి తప్ప సమస్య గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చోలేము. చీకట్లో మనం కూర్చోకుండా బల్బు వెలగట్లేదు అంటే కారణం ఏమిటి? ఒకటి కాలేదు, రెండోది కాలేదు, మూడోది అయింటుంది కారణము. అట్లా వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ చూసుకుంటూ వారు సరైనటువంటి సమస్య యొక్క కారణం తెలుసుకుంటే ఆ కారణానికి కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆన్సర్ వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. సో ఈ విధంగా డెసిషన్ మేకింగ్ ని కూడా మనము వాళ్ళలో డెవలప్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళలో ఇన్పుట్ చేయడం వల్ల విద్యార్థుల్లో మనము సర్వతోముఖ అభివృద్ధి ఖచ్చితంగా చూసుకోగలుగుతాము. ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ కి మనము సహకరించినట్టుగా కూడా అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము మోరల్ అండ్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ని స్టూడెంట్స్ లోపల స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి ఈ మార్గాలను మేము కూడా అనుసరిస్తున్నాం పాఠశాలలో. సో ఈ విధంగా అన్ని పాఠశాలలో కూడా చేస్తున్నారు. ఏదన్నా
దీనికి సంబంధించి ప్రశ్నలు ఉంటే కూడా నన్ను అడగొచ్చు అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్. ఎనీవన్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో వేయచ్చు. యూ కెన్ పుట్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఇట్స్ వైలీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. చాలా వెరీ ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ శ్రీధర్ గారు టచ్ చేశారు. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హీ ట్రైడ్ ఇన్ హిస్ స్కూల్? ఆ ప్రయోగాలన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేయడం అనేది జరిగింది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ థియరీ అండ్ రిలేషన్ కనెక్టెడ్ విత్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, తన అనుభవాలు ఈ టాపిక్ ద్వారా షేర్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఎథిక్స్ అండ్ మొరాలిటీ, ఈ రెండు బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి. అండ్ ఎథిక్స్ ఇట్ మే చేంజ్ టైమ్ టు టైమ్. ఎస్, హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. దానిపైన ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి అనేది వివిధ ప్యాటర్న్స్ చెప్పడం చెప్పింది. అండ్ ఎందుకు అవసరం అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పారు. హైలీ ఇంటెలిజెంట్ ఉంటే సరిపోదు, దెన్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్, ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా మనకు అవసరము పిల్లలకు అనేది. ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోషంట్ అనేది ఈ మధ్య మాట్లాడుతున్నారు. సో దట్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్, ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్, ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్, ఈ అంశాలు సో మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది. సో అంశాల పట్ల శ్రీధర్ గారు చాలా పిల్లల్లో ఎట్లా అలవాట్లు నేర్పాలి ఏంటి అనేది ఈ స్టార్టెడ్ సపోర్టింగ్ వీడియోస్ కూడా. అంటే కేవలం చెప్పడమే కాదు, వాళ్ళు తమ పాఠశాల వీడియోస్ ను ప్రొజెక్ట్ చేసి ఆ వీడియోస్ లో పిల్లల రియాక్షన్స్, పిల్లల యొక్క బిహేవియరల్ చేంజెస్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రైడ్ విత్ ఎంపతి, లవ్, చాలా వాల్యూస్, ఒక 12 వాల్యూస్ చెప్పడం జరిగింది. రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్, ఎవరో మన రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్ అని అన్నారు, కానీ మన పార్టిసిపెంట్ ఒక రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఆల్ అన్నారు. దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్ అనేది రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఆల్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఆర్ వాట్ ఇట్ మే బి. దట్స్ అ గుడ్ సైన్. సో పాజిటివ్ పార్టిసిపెంట్ చెప్పడం జరిగింది. సో దట్స్ అ గుడ్. కర్టసీ అండ్ spirit of services, etiquette, life skills, cooperation, teamwork. Yes, is very important. Teamwork ఇది మన దగ్గర ప్రాబ్లం. ఇంతకుముందు సెషన్ లో మాట్లాడుతుంటే HM is overburdened. HM is overburdened. Not everybody is overburdened. ఎవరు వాళ్ళు overburdened అని ఫీల్ అవుతున్నారు, నో డౌట్. వాటి ఇక్కడ మన శ్రీధర్ చేసిన మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ బహుశా మీరు చూసుండొచ్చు ఇక్కడ. అండ్ హౌ హీ delegated the work or responsibility to the students also, not only the teachers. గతంలో మిడ్ డే మీల్స్ మానిటర్ చేయడానికి 10 మంది టీచర్స్ ఉండేవాళ్ళు, and it has been reduced to 2 teachers. How it has happened? You evolve the mechanisms. దీంట్లో మనము ఎవరికి ఏ వర్క్ చేయించాలి, ఎవరికి డెలిగేట్ చేయాలి, డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎవరికి, అన్ని మనమే చేసుకోవడం అనేది ఒక ఇబ్బంది. కనుక ఓవర్బర్డెన్, నో డౌట్ వర్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ అవుతా ఉన్నాయి. కానీ అట్ సేమ్ టైం యూ క్యాన్ మేనేజ్ ద థింగ్స్. మనకున్న వనరులను సక్రమంగా వినియోగించే మ్యాన్ పవర్ ఉంది. యూ హ్యావ్ ద స్టాఫ్, యూ హ్యావ్ ద స్టూడెంట్స్, యూ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఫీల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యేటట్టు ఎడ్యుకేట్ చేయడం. ఇది ఒక్క రోజులో అయ్యే పనులు కావు, అన్ని కూడా కొన్ని నెలల తరబడి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ షేర్ చేయడము, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ కావడం అనేది జరుగుతాయి. సో ఆ విధంగా డీబర్డనింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. డీబర్డన్ అంటే మన పని లేకుండా కాదు. ఐ మీన్ యూ క్యాన్ focus more on important things like learning పైన, క్వాలిటీ అకాడమిక్స్ పైన. ఎందుకంటే మనం ఇతరత్ర వర్క్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నాము, అకాడమిక్స్ మీద అంత దృష్టి సాధించలేకపోతాం, బికాస్ వీఆర్ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ విత్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. కనుక ఈ అకాడమిక్స్ మీద, పిల్లల బిహేవియర్ పైన, పిల్లల వాల్యూస్ డెవలప్మెంట్ కానీ, పిల్లల అకాడమిక్ డెవలప్మెంట్ల మీద మనం చేయాల్సిన పని ఇది ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ దిస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద శ్రీధర్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ది స్కూల్ అని నేను అంటాను. ద సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కావచ్చు, స్ట్రెస్ కోపింగ్ స్ట్రాటజీస్ కావచ్చు. యాజ్ ఎ బీయింగ్ ఎ సైకాలజిస్ట్ ఆయన చేసిన పనులు నిజంగా వారి పాఠశాలలో చేస్తుంటారు. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్. అందరు కూడా షేర్ చేసుకున్నారు. కనుక మీరు కూడా మీ పాఠశాలలో ఆ విధంగా ఈ ఎథికల్ మోరల్ వాల్యూస్ కేవలము మెసేజ్ల ద్వారా కాదు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి హ్యాపన్ ఇన్ అ ప్రాక్టీస్.
యాజ్ అ రోల్ మోడల్ గా వాల్యూస్ బిల్డప్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ టైం. ఒక ఇయర్ పట్టొచ్చు, 2 ఏళ్ళు, ఒక డికేట్స్ కూడా అవుతాయి. ఇట్స్ అ టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. అది ఇన్స్టాంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇమీడియట్ కనపడని విషయాలు ఇవి. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అందరం ఫీల్ అవుతుంటాం, ఎస్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమి ఇస్తుంది అని ప్రతి ఒక్కరు క్వశ్చనే చేసుకుంటున్నాం, కానీ దీన్ని అడ్రస్ చేయలేకపోతున్నాం. మన యాజ్ అ పాఠశాలగా వీ హావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్. కనుక చదువుతో పాటు ఈ అంశాల పట్ల పర్టికులర్ బిహేవియర్ కావచ్చు, ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, బిహేవియర్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, కోపింగ్ ద స్ట్రెస్ కావచ్చు, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. ఈ స్కిల్స్ అనేది లైఫ్ స్కిల్స్ అని శ్రీధర్ గారు చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్కిల్స్. సో ఈ అంశాల పట్ల మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఆన్ ది బిహాఫ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ SCERT తరఫు నుండి, పర్టికులర్ గా మీ తరఫు నుండి, పార్టిసిపెంట్స్ తరఫు నుండి శ్రీధర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ us and having a very good delivery, very effective lecture. What I feel, it's not a lecture, it's a talk also, with a very good visuals and very good experiences, sharing his experiences from the school. Thank you, Sridhar, once again. Over to Jagdishwar Reddy to conclude this session. దీని యొక్క టిప్స్ మీరు అసెస్మెంట్ సంబంధించిన అంశాలు మీరు అవన్నీ కూడా. Yes, thank you for one and all. Over to Jagdishwar Reddy. Yeah. Thank you, sir. We are on the conclusion of 5-day pedagogical leadership training. I thank everyone who have participated, all the headmasters, teachers who have participated in this training. In today's session, today's 2 sessions were really eventful and highly interactive. I take this opportunity to thank Dr. Shadma Afsar from NCERT and Dr. Sridhar Garu from ZPHS Medchal, who have shared very beautiful videos. Asalu chala emotional ayindu prati okkaru anukuntanu, and they were very useful also. Itlantivi pillal lopala inculcate cheyalsina avasaram entanna undi. And I take this opportunity to thank DEO Adilabad garu, who have provided this Zoom facility for us to interact all these 5 days, and Mr. Amjad, the technical person at the Diet Adilabad, who have given all the links and started the session every day for us. And quality idanta chuskunna quality coordinator Sri Narsaya gariki, quality coordinator Adilabad Sri Narsaya gariki kuda dhanyavadalu. He have seen that this training has taken place and the Zoom facility is given to us. And I thank all the quality coordinators of the state who have disseminated this information for all the teachers. Of course, chala panla valla number koncham taggindi, but this shows whoever attended this session, this shows your commitment towards the transformation of your schools. And last session lo, now I will share the final assessment Google form link with you. అందులో మీకు 30 questions ఉంటాయి. ముందుగానే చెప్పినట్టు 30 questions లో you need to attempt every question, and whoever get 18 questions, 18 correct answers and above, 18 and above correct answers will be awarded certificates automatically. Sir, ఇందులో మేము చేతి పెట్టేది ఏం లేదు. మీరు అలా కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసినంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి అందులో ఇచ్చినారో ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి డైరెక్ట్గా మీకు సర్టిఫికెట్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్. ఈ లింక్ ఏదైతే షేర్ చేస్తున్నానో దట్ విల్ స్టే ఫర్ ఆల్ టుమారో. రేపటి వరకు ఎందుకు ఉంచుతున్నానంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ బుక్ షేర్ చేయడం జరిగింది, మళ్ళీ కూడా చేస్తాను అన్ని గ్రూప్స్లలో. సో మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మీరు షేర్ చేసిన పీపీటీస్ కానీ ఆల్ ద పీపీటీస్ హావ్ బీన్ షేర్డ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మీకు గమనించినట్టయితే చాట్ బాక్స్ లో 2 పీపీటీస్ పెట్టడం జరిగింది, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ అన్ని వీడియోస్ ఇప్పుడు జరిగిన 5 days 10 సెషన్స్ వీడియోస్ కూడా యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి, అవి కూడా ఒకసారి చూడండి. అవి చూసి అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. తొందరగా 30 questions కనిపించినాయని ఏదో ఒకటి పెట్టకండి. అండ్ హ్యాండ్ బుక్ మీకు మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాండ్ బుక్ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ see that ee roju okka roju ani kaakunda see that handbook is printed and you keep a copy in your school
జాగ్రత్తగా అందరు చదవండి. దట్ హ్యాస్ రియలీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఇట్. అండ్ సో I now share the link with you. And another important aspect, ఎలాగో మనకు ఇక్కడ దాదాపు 210 హెడ్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి సో ఐ నో దట్ మీరందరూ కూడా అద్భుతమైన పనులు స్కూళ్ళలో చేస్తుంటారు. ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివిటీస్, ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మీ స్కూళ్ళలో చేస్తున్నారని మాకు తెలుసు. అండ్ ఈ సెషన్ ఇంత పేషెంట్గా వింటున్నారంటేనే మీ కమిట్మెంట్ ఏందో అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ షేర్ మీరు ఏదైతే ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు, మంచి లీడర్షిప్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే మీ స్కూళ్ళలో చేస్తున్నారో దయచేసి అవి స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ SCERT తెలంగాణతోన షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఐ విల్ షేర్ అవర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆల్సో. ఈమెయిల్తోన మీరు అవి షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఏదైతే గ్రూప్స్ ఉన్నావో వాట్సాప్ గ్రూప్స్, డోంట్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రూప్స్. అండ్ ఆ గ్రూప్స్ల ద్వారా కూడా మీ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఏదైతే స్కూల్లో మీరు యాజ్ ఎ హెడ్ మాస్టర్, యాజ్ ఎ టీచర్గా చేస్తున్న పనులకు సక్సెస్ స్టోరీస్ కూడా షేర్ చేయండి. ఐదర్ ఇన్ డాక్యుమెంట్ అంటే రిటర్న్ ఫార్మాట్లో అయినా సరే, వీడియోస్ అయినా సరే. చక్కగా వీడియోస్ అందరూ తీస్తున్నారు. అలాగే స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ కోసము మీరు చేస్తున్న ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాల గురించి వీడియోస్ తీయండి, అవి మాతో షేర్ చేసుకోండి. వి విల్ పిక్ అప్ బెస్ట్ వీడియోస్ అండ్ వి విల్ షేర్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. రిమెంబర్, అక్రాస్ ద కంట్రీ NCERT కొలాబరేషన్ తోన. అండ్ ఆ వీడియోస్ ని మన SCERT అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా ఉంచడం జరుగుతుంది. అండ్ యూ ఆల్ నో వీ హ్యావ్ అన్ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. దయచేసి ఆ ఛానల్ని విజిట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ మిగతా మీ స్టాఫ్ మెంబర్స్, మీ ఫ్రెండ్స్తోన కూడా ఆ వీడియోస్, ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్. మీరు చేసిన చిన్న చిన్న వీడియోస్ అయినా సరే, 1 minute వీడియో, మీ ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఏదంటే అది ఆల్రెడీ వచ్చింది కాదు, మీ ఇన్నోవేటివ్, మీ ఐడియాల నుండి వచ్చిన ఏ ఐడియా అయినా సరే వీడియో రూపకంగా ఉంటే అది షేర్ చేయండి. యూట్యూబ్లో మాకు పెట్టండి. మీ పేరుతోనే అది యూట్యూబ్లోనూ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ రకంగా వీ కెన్ ఆల్ కొలాబరేట్. ఈ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్స్తోన మనం మళ్ళీ మన స్కూల్స్ని ఇంకా మంచిగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నౌ ఐ షేర్ ద గూగుల్ లింక్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్. నౌ దిస్ ఇస్ ద లింక్, గూగుల్ ఫామ్ లింక్ ని 2-3 times చేస్తున్నాం చూడండి. అండ్ దిస్ లింక్ విల్ బి షేర్డ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఆల్సో, ఇన్ ద యూట్యూబ్ లైవ్ ఆల్సో. సో ఈ ఫామ్ ని దిస్ విల్ బి దేర్, దిస్ విల్ బి యాక్సెప్ట్ రెస్పాన్సెస్. రేపు రాత్రి వరకు కూడా ఈ రెస్పాన్సెస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్. ఐ హోప్ everybody, all the 206 participants now will get the certificate. Okay, that's all. I really thank you all of you once again for participating in this training program. Final words from Suresh sir. Thank you, Rajesh Reddy. Yeah, I think all the instructions are given. You can follow the things. I hope definitely ikkada participate ayina vallandaru kuda definitely you will get the certificates. Okay, no problem. Issue certificates and issue kaadu. I hope definitely manamu ikkada learning edaithe jarigindo ee session la dwara meeru I request you one and all kevalam listening varaku పరిమితం కాకుండా కేవలం వినడం వరకు మాత్రం whatever the things we learned, you'll try to put into practice. Practice లో పెడితే దాని ఫలితాలు ఉంటాయి. సో కనుక దయచేసి వినడం వరకు పరిమితం చేయకండి. I hope definitely there should be some sort of transformation in your schools. విన్న వాళ్ళు కనీసం మీరు మొదలు పెట్టండి. You start your pedagogical plan, whatever the plan, you initiate the work and you see the changes of yourself. కనుక ఆ చేంజ్ అనేది మనకు పరివర్తనలో మన పాఠశాల రావాలా. ఆ విధంగా డెఫినెట్ గా దట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనము కార్పొరేట్ స్కూల్ కు ధీటుగా, ప్రైవేట్ స్కూల్ ధీటుగా అనే పదం రాకుండా మనల్ని చూసి వాడు నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండాల్సిందే. కానీ మనం ఈ ధీటుగా పదం వాడకుండా వీ హ్యావ్ టు గ్రో అవర్ సెల్స్, అవర్ స్కూల్స్ ఒక ఎగ్జాంపులర్ గా ఉండాలి. ఆ విధంగా మిగతా వాళ్ళ స్కూల్స్ మన దిక్కు చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ దిశలో అది పాలనా పరంగా కావచ్చు, మేనేజ్ పరంగా కావచ్చు, అకాడమిక్ పరంగా కావచ్చు, లీడర్షిప్ పరంగా కావచ్చు, ఆ స్థాయికి టెక్నాలజీ పరంగా కూడా కావచ్చు, ఆ స్థాయికి ఉన్నత స్థాయికి మనం ధీటుగా మన పాఠశాలను రూపుదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ దిశలో మనం అందరం కూడా
ప్రయాణం చేద్దామని ఆశిస్తూ వన్స్ అగైన్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ.